Alright, la gang, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Je pense qu'on est toujours 25 aujourd'hui, c'est bon? 25? Ça se peut-tu? Je les ai toutes mis hier soir, pour dire que là, je me rappelle déjà plus. 25, 26, 24, en tout cas, toute la même affaire. OK, on est là à tous les fucking jours de notre fucking vie. OK, c'est juste ça qui est important. Donc, on est rendu, je suis pas mal sûr qu'on est rendu au jour 25. OK, puis l'énergie est encore super bonne. On sent qu'il y a un petit relâchement. Donc là, au courant des prochains jours, toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui sont live, OK, ce que je vous demande, c'est plus d'énergie, plus être encore plus sharp là-dedans. On va le remettre sur Pulse, nous autres aussi. Il faut juste que vous compreniez que pour nous, c'est un marathon exactement comme vous autres. OK? Donc, peu importe ce que vous pouvez contribuer, peu importe l'énergie que vous pouvez donner, OK? C'est toujours, toujours, toujours vraiment apprécié. OK? Donc, aujourd'hui, on a une Mama Hannah qui va venir nous parler d'un sujet qui est vraiment important. Puis, ce sujet-là, négligez-le vraiment pas parce que the fortune is in the follow-up. La fortune est dans le suivi. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de réengager un ancien client ou une personne qui vous a déjà parlé ou d'aller en chercher des nouveaux à main levée? Aller en chercher des nouveaux ou réengager quelqu'un qui vous a déjà parlé? Nouveau? Gauche, main gauche, Marc-Claude, parfait, numéro 1. C'est beaucoup plus facile de réengager quelqu'un. Okay? Je pense que c'est comme 3 fois plus facile au niveau des chiffres. Donc, à partir du moment où vous avez semé beaucoup de graines, puis je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je vais laisser Anna le faire, à partir du moment où vous avez semé des graines, ben, si vous ne les checkez pas une fois de temps en temps, là, pour être sûr qu'ils sont en train de pousser, tu sais, une carotte là, en dessous de la terre, vous ne savez pas si elle est en train de pousser ou si elle ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, si vous n'allez pas accueillir, puis si vous n'allez pas voir ce qui se passe dans la terre, là, ben, vous ne mangerez pas de carottes. Okay? Donc, si vous voulez manger des carottes, aujourd'hui, c'est avec Anna que ça se passe. So, Anna, I hope you are great. I hope you are amazing. I'm giving you the spotlight right now. So, let's have some fun. Yay! Everyone's good today? Everyone is good. What's everyone drinking? I got kiwi. Everyone's got their ketones? Drop me what your, cotton candy. Put it in the chat. What are you drinking today? Kiwi and cream. What else we got? Banana, Mitoplex slime. All right. Hibiscus, yes. Blackberry pineapple. Good. I love it. So many varieties. Everyone's doing awesome. Okay, so I'm getting ready here. Oh, I got a dog barking. 1 second here. I got a dog barking on me here. So anyways, okay, so I'm excited. I get to talk to you guys about Fortune is in the follow-up. How many of you guys like doing follow-up? How many of you guys do follow-up in this business? All right. So the thing about follow-up, and I'm going to give you a straight out answer, the thing that makes you stand out in this industry is follow-up. The thing that makes you stand out the most in this industry is follow-up. If you don't do follow-up, you do not have a business, you do not have relationships with people, you do not have anything growing underneath of you in any organization if you do not do follow-up. So number one, I'm gonna go through some points today, and if I'm talking too fast, just kind of give me the slow down hand and I can talk slower. Sometimes I get excited and I talk too fast, so I will try to talk slow for you guys. But we all know that the fortune is in the follow-up. And the thing is that when they say the fortune is in the follow-up, that's where the money is. That's where the relationship building is. That is where the key to building this industry is in the follow-up. Now, people never quit people. They might quit a product. They might quit a company. They might quit an outside idea that's in the company, but they will never quit people. If you have relationships with people, if you are pouring into people, people will never quit you. They will always be committed to you. We just had an election. Everybody did their vote. You voted for the person that you wanted to stand for your voice. And you will never quit that person because that person has somehow touched you personally for what you stand for what you believe in. And so you will never quit that party or you'll never quit that person because there is essentially like a follow-up in that. So you will always be kind of loyal to that unless they change your moral values. It's the same as drinking ketones.
It's like if somebody's drinking ketones and they love ketones and you have a relationship with them, you are always going to continue having that relationship. It's easy to drink. Exactly. So introduce the conversation. It's really important when you are doing follow-up that when you introduce the conversation that you are talking with people about their experience. So you're asking them questions about what they're experiencing, what they like, what they don't like about the product, what they want more from the product. That's another thing too, is sometimes people are expecting more. Sometimes they're expecting to have something different, but they don't have that. So walk them through that process so that you can actually get them to a place where they need to be. Okay, so I'm gonna actually do a couple points here. Sorry, when I wrote my notes today, this is how my brain was thinking. It was all over the place, which is so good. I have so much content to give you guys, but it's just like all over because I was so excited about this topic. It was like, I'm like do this, and all that. So I wanna make sure that I don't miss anything on my notepad today because my brain is everywhere. But number one, make their goals your goals. So whatever is happening in your world, whatever you are trying to accomplish in your business, you need to make their goals your personal goals. Now that means write down their goals on a notepad. If you prefer to write it down, write it on a notepad. If you prefer to use notes on your phone, then put it in there. Each person that I am following up with, I have in my notepad their name, what they're doing. If they're doing a reboot, if they're doing a 10-day, if they did a trial, I have it all categorized in there. I have how many follow-ups I've done with each person. I keep track of how many follow-ups I've done. And then I also keep track of what their experience is and how it's going. Because that's the other thing too, is that I need to, if you have a lot of people, because some of you guys recruit a lot of people, some of you have a couple, and it's easier to maintain and to manage. But when you start growing an organization, you have a lot of customers from the past that you are having to follow up with that you can't remember who's who in the zoo and what they like to drink for ketones and what kind of experience they've had. So it's very important that you categorize and that you efficiently make that clear for yourself. So you need to have a follow-up method, and this is number 2. So your follow-up method needs to be clear and concise, and you need to rotate that follow-up method every 90 days. So every 90 days, people's lives change. So if you did a trial and somebody has gone cold on you and they didn't respond to you, within 90 days, a person's life cycle always changes. So I will always go back to those people 90 days later, and I'll ask them again if they're interested, because it is never a no until they tell you no. And when they tell you no, it just means not for now. It just means not for now, not never, unless they say, I'm never wanting this product. I never want ketones. Then I'll put like in my notepad, they never want ketones. And then I will follow back around like a couple years later. It's ironic, but you can always follow back on those people, always. So just remember every 90 days, people's lives change. So that means that, maybe they got married, maybe they had a baby, maybe they lost their job right now during, COVID. Maybe they, had a family member pass away. So there's always something happening that is evolving. So people's doors will open and close and open and close through that cycle. Now, number 3, it needs to be a daily habit. Follow-up has to be a daily habit. It's not something that you just do randomly. You're like, oh yeah, today I better do some follow-up. It needs to be an everyday habit. Follow-up needs to be part of your DMO, your daily method of operation. It needs to be part of your business building. And it's really, really vital. Follow-up is something that if you don't make part of your everyday, then you will not have a business. You won't have anything. You won't have any growth. And so with the follow-up, that means making it, I feel the freshest in the morning. That's when I think the clearest. And a lot of times
I go throughout my day, I do all my work in the morning, I do a block of work in the morning, and then I'll break for lunch, I'll do the gym, all of that. And while I'm at the gym, sometimes I'll be thinking about stuff and I'm like, oh, right, I have to do this. I have to follow up. There'll be things that I forgot. And so I always just jot it into my notepad. And so later in the evening, because my time zone is different than your time zone and everything. So later in the evening, I will message people when I think of it because I know that they're going to be online. So that is another key to follow up, is looking to see when the most activeness is for you online with your time zone. So look to see, like you can see everyone's green lights on. That's a perfect opportunity to do follow-up. If someone does not respond to you when you can see them online, then you know that obviously they have something going on, or maybe they don't want to discuss it right now, but at least you know that they have seen the message. And that is really important. So, look to see, like, when is obviously morning time is a rush, a busy rush, just for a little short time before people go to work, more or less. So like an hour. And then you have obviously after work and into the evening, high times. High times for conversation, high times for Facebook Lives, high times for follow-up. Those are really good times. So if you are working during the day, it's great to be able to add that into your daily life, is doing follow-up even after supper. Now, number 4, let them know that you will be following up with them. So when you do a trial with someone, when you send them a trial, when you get them to go on the reboot, they do the 10-day challenge, they buy a box of hibiscus. When they purchase, I always use the language and let them know, I will be following up with you in a couple of days to see how it's going. You always let them know, because when you've let them know, there's an anticipation there, and they know that you're going to be taking care of them. They know that you want them to have a great result. And so when you actually tell them that, there's an expectancy there. There's an expectancy on what the outcome is going to be, whether it's a great outcome or they have questions or they want a Dr. Andy video or a Dr. Heather video, but you know that you're going to be following up with them, and there's an expectation there. And with that being said, I will add, you always want to set another appointment. So when you initially make a contact, so I'll make a contact and I'll ask somebody 3 days into their trial, hey, how's it going? What's your experience so far? I'll ask them, very simple, what's your experience so far? Can I help you with anything? And then they'll say, okay, great, my energy feels good, but I was hoping I was going to be sleeping better by now. So I will always send them a resource. So I'll send them a Dr. Andy video, a Dr. Heather video. I will always make sure that they have something, because we lead with education, improve it. And the one thing I'll say with follow-up is that if you have all these resources at your tips, do not be the messenger. Let Prove It and all of the people that are in Prove It be the messenger for you. Let them do the work for you. Nate and I have been in this business almost 6 years. I can answer any question that anyone has. I know enough about ketones. I know enough about the keto diet. I know the science behind the ketones. I know where the ketones came from. I know where they were evolved. I know why they were made. I know all of that stuff. But there is the beauty of using the resources that we have. And if that means that you don't know how to find those resources, go to the Prove It Facebook page. Look under the videos. You can go to the search bar at the top of the page. You can put in a question like, ketones and fibromyalgia. Ketones and fibromyalgia. There'll be a Facebook Live that will come up that Dr. Andy answered a question. Go to that spot. Mark that spot. It's at 11 minutes and 40 seconds. Send it to the person and say, hey, at 11 minutes, 40 seconds, Dr. Andy answers your question right here. Let me know if you have any further questions, or if you want any further resources, I will send them to you. So let those guys do the work for you. And when I say make another appointment after the first appointment, it's the same thing as doing a keto life party. If you do have friends over for some keto drinks, you always want to make sure that you're recruiting into the next one. So you have somebody over, you have a bunch of people over for keto drinks. You're like, hey, everyone, thanks for coming. We know that you had some friends that did not come this time. So on October 18th, we're going to do this all over again, and you want to bring your friends.
So you always want to have the next date. Always. You're always thinking of the next step. And that means also with follow-up. So if somebody, you followed up with them, they're doing a trial, they got 5 packs from you, they're on day 3, you're going to say, hey, in 2 more days, I'm going to give you another follow-up. I'm going to see how it goes. We're going to make a decision here on what product is the best product for you to further your experience with ketones. Do you notice how I use that language? So I didn't say, oh yeah. So I didn't say like, did they work or did they not? I said, I'm going to follow up with you in 2 days. Okay. And we're going to decide what product is the best one for you to use to get the best outcome. And that's why their goals become my goals. So their goals are now mine. So now I'm going to look and say, okay, they are looking for fat loss. I want them to do a 10-day challenge and a reboot. That's where I'm going. So then I will walk them through that process. But you need to take the reins on the follow-up. And that would be my next point, is staying in control of the conversation, staying in control of your time. People need to know that time is valuable. And people will waste your time asking a lot of questions. And if you respond to them right away and you're quick to respond to them, then they will not value your time. It's very important, and I want to talk about this one for a few minutes because this is where we can get often sidetracked in this business, is that if you have a customer that's really, really needy and they always want to know something, they always have questions, they're complaining about this and that, and you feel like you're giving them this and you're giving them that, and you're always taking time out of your generating income time to answer their questions, there has to be a point where you can say, all right, I'm not available right now, but I can be available for you in 2 hours and I will send you a resource then. And so when you stipulate that difference, they all of a sudden respect your time, but sometimes they'll actually not even ask you after that because they'll find the resource themselves. And that goes with the same with a promoter in your business that might, be taking a lot of time and they are not personally looking for information themselves. And, part of this business is personal growth and having to learn yourself and having to do yourself. And so it's really important that, you don't spend extra time with follow up on one person. You just genuinely do follow up. You show them that you care and you move on. And you have to be very selfish, if I can say, of your time, or you could be stuck, in the same catapult all day, every day, losing your mind. And we've all been there. If we've been in this business longer than a year, we know what that's like. And get caught in that trap. And so lastly, I want to say follow up until they say no. Like no as in never no. Like, and then the never no is like, it goes in your phone and you're like, it's never no, but I'll come back to you later. So you guys are laughing, but it's really, really important in follow-up. And the last thing I want to cover is the reboot, the 10-day challenge, the trials, and a customer. So when you are if you are a chart person and you want to visually see this, if you are a green personality, you want to chart, you want to put everything down, you want to have it all categorized, that's great. If you are a person that is all over the place, you need to find a strategy and a method that works for you. And for me personally, I like to keep everything in my phone because then I can look and glance at things really quickly. I can see who I'm doing follow-up with and then go from there. And so the last thing I want to say to you is that it's a lot of fun doing follow-up. And you need to love doing follow-up because follow-up is what we do in this business. It's about relationships and it's about making sure people are having a great experience. And if follow-up is something that you don't like doing, then it's a mindset that needs to change. It's a mindset that needs to shift. And that mindset needs to be shifted off of you personal and your own personal desires and needs and wants. And you need to shift that to that person. And so with that being said, that becomes us having a servant heart
and having a servant attitude in follow-up and helping people have the best experience that they can have. And thankfully, we have an amazing company that offers so much education and so much information that you can really rely on those resources. There is really great PDF files. If you actually Google online, you can see like different charts and stuff like that you can actually use for, you know, putting in 10-day trials. I know Jessie Lee likes to do that. She likes to input everything into the computer and she follows up that way. Eventually it can become a lot. And so what I want to say is a little pointer. If you've been in this business longer than a year, to anyone who's been in this business longer than a year, who's that? Who's my people? Mick, Camille, Emily. Okay, so anyone who's been in this business longer than a year, we know that new volume comes out of customers that haven't ordered in over a year. So if you go back to all of those old customers, that is all new volume coming into your organization again. So anyone that is in this business and you've only been in 3-4 months, a year from now, if there's people that have not purchased since the first day you came in this business, that is new volume. That is new again to you. So what I'm going to ask as an action step today is anyone who's been in the business longer than a year, you're going to do something extra with me today because I'm going to do it too. We're going to follow up with 5 people that have not purchased in over a year in our back office. So we're going to go in there, we're going to follow up with 5 people that have not purchased. We're going to get some new volume in by just following up with those people. And anyone who is new and is still building your organization, I want you to go back to the first 5 people that purchased from you ketones. The first 5 people that purchased ketones from you, and I want you to follow up with them, and I want you to ask them how their experience is going. And if they have any further questions, if they need any more resources that need to be sent to them. All right. And so for anyone, so that means the ones that have been around for longer than a year, we're going to do that too. So we're going to go back to our first customer list as well. So, you know what, and you know, I'm going to say something right now because I'm going to challenge some thinking here, because when you're a champ, you have to go the extra mile and you have to be an example, and you have to be setting the pace for the pack. And that includes me, that includes Nate, that includes Mick and Camille, that includes Emily. If you are a champ, I expect more, and I expect more for myself. All right? Now, for anyone else that has not been in here longer than a year, or you want to be a champ, then you can take those tips that I just gave you right now, and you can even use them and even go further than what I just asked you to do. Because if you did, then you would grow an organization even quicker. So you need to double it. All right. So I'm challenging you today in your mindset, because we need to go and we need to push through this season. And the only way that we can do it is by follow up. And the only way that we'll succeed is by follow up. So you guys, thank you so much for your time. I so appreciate all of you. And Mick, it is yours. Yes, I love it. J'ai adoré. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, personnellement, j'ai pris comme 2 pages de notes full. Et quand normalement, je me prends comme plus comme une demi-page. Non, c'est pas vrai. L'autre fois, j'avais 2 pages aussi. Mais bref, beaucoup de stock. Et si vous ne l'aviez pas compris, encore une fois, comme je l'ai dit au début, et comme Anna l'a réitéré comme tout au long de ce Rhino Call-là, la fortune ou l'argent est dans le follow-up. OK? Peut-être que ce que vous dites, c'est que les gens m'ont déjà dit non, mais la réalité, c'est que non ne veut pas dire je ne prendrai jamais de ketone. La réalité, c'est que c'est des cycles de 90 jours. Ça peut prendre 8 cycles de 90 jours. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans avec la personne vous dise oui. Mais si les personnes ont déjà regardé ce que vous faites, si les personnes ont déjà reçu le Campfire vidéo, si les gens ont déjà eu de l'intérêt, même si vous ne les avez pas closés, il n'est jamais trop tard. Puis, qui ici aime ça? Mettons que vous achetez des ketones, qui ici aime ça? Que la personne qui vous les a vendus vienne vous parler puis vienne vous faire un petit suivi quelques jours plus tard. OK? Puis des fois, je le sais, on se sent mal. On se sent mal d'aller leur reparler, de faire nos... Non. Absorber l'énergie. Il y a peut-être des choses négatives des fois qui vont ressortir, mais si vous n'êtes pas là pour, en tant que coach, si vous n'êtes pas là pour justement être capable de pallier à cette situation-là, ça n'arrivera jamais. OK? Donc, si vous faites ça, à un certain moment donné, vous allez ajouter tellement de valeur que les gens ne vous abandonneront pas.
OK? Peut-être qu'ils vont abandonner les ketones pour quelques mois. Peut-être qu'ils vont abandonner les ketones pour quelques années. Mais si vous faites tout ce que vous faites avec votre cœur, people never quit people. OK? Sauf si, comme Anna l'a dit, il y a un clash de valeurs. OK? À partir de ce moment-là, ça peut arriver. Mais la majorité du temps, si vous avez donné de la valeur et cette personne-là en a reçu, ils vont continuer de vous être fidèles. OK? Le deuxième, c'est vraiment de toujours parler de l'expérience avec les ketones. Puis la réalité, c'est que souvent, on demande aux gens, « Hey, puis, as-tu perdu du poids? » Ou « Hey, non, OK, c'est quoi ton expérience? » De rester ouvert, autant au négatif qu'autant au niveau positif. Souvent, la personne peut vous dire, « Ben moi, j'ai pas perdu de poids, puis être un petit peu fâché, mais finalement, si vous demandez, OK, ben ton expérience depuis le début, comment se passe ton énergie, comment se passe ci, comment se passe ça, ben à partir de ce moment-là, vous ramassez avec une banque de données sur les clients, littéralement. Si la personne n'a pas perdu de poids, pour dire de quoi, moi, je ne rentre même pas là-dedans, parce que c'est une autre histoire. À partir de ce moment-là, peut-être qu'elle a eu de l'énergie, peut-être qu'elle a eu une amélioration du sommeil, peut-être qu'elle a eu whatever, peu importe c'est quoi. Mais gardez ça en note. Ça va vous aider. Parce que dans un de vos suivis, un mois plus tard, 2 mois plus tard, peut-être que vous ne vous en souviendrez pas. Au début, c'est facile. Si vous avez 10 clients, 15 clients, 20 clients, vous connaissez toute leur histoire. Mais à un certain moment, ça devient difficile. Donc, gardez ces notes-là pour être capable de parler de la bonne chose quand vous y revenez un petit peu plus tard. Donc, vous pouvez être deux choses. Vous pouvez être recruteur, vous pouvez vraiment rentrer dans ce qui est de la relation. Recruteur va jouer un peu plus numbers game. Les personnes qui vont faire un suivi, surtout si on a moins de clients, ça va devenir encore plus important de faire un suivi serré, un suivi serré, OK, tissé serré, c'est ça que je voulais dire, parce qu'à partir du moment où c'est que vous faites le suivi, plus vous rentrez en profondeur, plus vous créez une relation qui est profonde et plus vous avez des chances que à chaque client que vous avez, par exemple, ben, chaque client finit en étant promoteur 1 an plus tard, OK? Quelque chose comme ça. Donc, prenez pas mes mots pour acquis. Là, okay? Si vous avez 10 clients, ça ne veut pas nécessairement dire que 10 clients vont devenir des promoteurs dans 1 an, mais plus vous approfondissez la relation, plus vous maximisez les chances que ça arrive. OK? Donc, ce n'est jamais, j'avais marqué, ce n'est jamais un non, c'est toujours un pas aujourd'hui ou un pas maintenant. OK? Mais la vie change, l'énergie change. À certains moments donnés, ben, il n'était pas dans une bonne passe financière, puis finalement, 1 an plus tard, ils se mettent à hériter d'1 million de dollars. Ben là, finalement, hey, t'es qui tombe finalement? Pas si cher que ça, fait que ça me tente. Fait que, hein, vous ne savez jamais ce qui se passe. Le follow-up là-dedans. Les cycles de 90 jours, je l'ai mentionné. N'essayez pas d'être la personne qui donne toutes les ressources, ou pas qui donne toutes les ressources, mais qui donne toute l'information, puis finalement, vous finissez par vomir cette espèce d'information-là. Okay? Vous pouvez être le connecteur. Vous pouvez être la personne qui connecte avec les ressources. C'est super important de le faire, puis c'est super important un peu de sortir de notre ego. Ça, c'est ce que je suis en train de travailler, moi, personnellement. Être capable d'envoyer 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, peut-être que vous avez fait, mais peut-être que vous n'avez pas fait aussi. Juste utiliser les ressources qui sont à vous. Parce que si les gens utilisent les ressources à partir du moment où ils sont juste capables d'envoyer une vidéo d'une personne à un autre, ben, ils peuvent se dire, ben, moi aussi, je peux faire ça. Ils peuvent bâtir leur propre business. OK? Keep it simple. On en a parlé ici, justement, dimanche. On travaille avec les relations, donc on ne travaille pas avec les chiffres, on ne travaille pas avec les ventes, on travaille vraiment là-dessus. Si vous voulez bâtir une business, super important. De planifier toujours une prochaine date. Okay? C'est quelque chose que, personnellement, il faut qu'on s'améliore. On a fait un événement dimanche, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est sûr que vous l'avez remarqué. Okay? Je ne pose même pas la question. Mais on avait un prochain événement, finalement, on n'en a pas parlé. Donc, c'est quelque chose que nous, il faut qu'on s'améliore énormément. Puis c'est toujours le même principe, dire à la personne, après avoir parlé 2 jours plus tard, « Hey, je vais revenir te parler dans 2 ou dans 3 jours. » Et de livrer la marchandise derrière, c'est ce qui va faire en sorte que la personne va dire « Hey, j'ai vraiment un bon suivi, je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait. » Puis ça peut même pallier à une énergie difficile au début ou à une expérience difficile de ketone. Si cette personne-là se sent supportée, ben peut-être que c'est là qu'elle va finir par toffer ces 10 jours au complet, puis c'est au 9e jour qu'elle va avoir les résultats qu'elle veut avoir, qu'elle va avoir l'expérience qu'elle veut avoir. Mais si vous ne le faites pas, les gens vont peut-être abandonner avant. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne se rendront même pas là parce qu'ils n'auront pas eu le support nécessaire pour ne pas abandonner. Stay in control of the conversation. Gardez le contrôle sur la conversation. Gardez le contrôle sur le langage. C'est super important
demander quelles sont, par exemple, les belles expériences qui te sont arrivées. Tu sais, oui, les personnes vont toujours rentrer dans certaines choses de négatives, mais c'est super rapide d'être capable de, on s'enfonce dans un puits sans fond et finalement, il n'y a pas de solution. Okay? Donc, écouter les gens, oui, mais garder le contrôle sur la conversation pour finalement les faire projeter dans les belles choses qui vont avoir apparu dans leur vie. C'est super facile, là. Il y a beaucoup de gens qui sont négatifs et qui vont avoir finalement 8 bienfaits, mais ils vont s'attacher à la chose, au petit fucking détail qui nous fait vraiment tout chier. Là. Puis finalement, on rentre là-dedans, puis on rentre dans une espèce de tourniquet sans fond, poum! Et l'expérience est chier, malgré le fait que 90% était bien fait, ou la personne a eu une bonne expérience là-dedans. Donc, super important d'avoir un langage. On en a parlé hier, on en a parlé avant-hier aussi, au niveau de la Rain or Run, au niveau de notre événement aussi, garder le contrôle sur ce langage-là, ou du moins garder le contrôle sur votre langage pour tirer la conversation vers le haut. That was a lot of notes, Hannah. That was a lot of notes. And fall in love with the follow-up, tomber en amour avec le follow-up. Sérieusement, là, sérieusement, il y a une des raisons, puis je me souviens plus à qui, je pense que je parlais avec Mélissa dimanche, je l'ai dit, j'aime pas ça avoir trop de clients parce que j'adore faire le follow-up, puis à un moment donné, quand on est trop, ça devient difficile, puis je peux pas amener des relations à un autre niveau de profondeur. OK? Donc, c'est sûr que plus j'ai de clients, plus ça devient facile de choisir avec qui je vais faire mon follow-up. C'est sûr que si j'ai 30 clients dans un mois, c'est sûr que je vais avoir de la difficulté à follow-up aussi profondément avec 30 personnes que, par exemple, si j'en ai 10. Si j'en ai 10, je suis capable de tout suivre, ça va super bien. Je passe les relations au next level. Donc, c'est ce qui fait grandir ma business. Mais c'est toujours relation first. Okay? C'est la relation qui est en premier. Si vous voulez grandir une business plus vite qui est en santé, c'est au niveau des relations. On appelle ça du relational marketing, okay? Du marketing de réseau pour les relations qu'on peut avoir et notre réseau, donner de la valeur. Et pour ce qui est du call to action, j'espère que vous allez tout le faire. Moi, je vais faire les deux call to action. Je vais les doubler, donc ça va faire une liste de 20 personnes. Pour ceux qui sont là depuis plus d'un an, allez parler à des gens que ça fait plus d'un an, justement, qui pourraient recommander pour que ça rentre dans le nouveau volume. Puis personnellement, je suis en retard. Je sais qu'il y en a un paquet ici là, que je regarde votre MVP multiplayer, ça va vraiment bien, mais le mien, il ne va pas bien. Okay? Je ne sais pas si c'est les événements. On a utilisé beaucoup de notre énergie, beaucoup de notre focus pour travailler sur l'équipe. Puis honnêtement, ça paraît vraiment beaucoup. Mais nous autres, là, on s'est oublié. On s'est oublié. Donc là, merci Anna pour ce call to action-là. Parce que juste avec ça, ça vient de me donner une solution. Je pense que juste avec le follow-up de mes clients qui ont plus d'un an, je pense que juste là-dessus, je peux aller chercher le Go MVP multiplayer au courant des prochains jours. Je peux vous garantir une chose, je ne le manquerai pas. Okay? S'il me restait une journée où c'est que j'en suis aujourd'hui, je l'aurais quand même. Okay? C'est loin d'être un je ne sais pas quoi. Non, on l'a oublié, on ne l'a pas eu dans notre tête, on ne l'a pas eu dans notre focus. Qu'est-ce qui s'est passé? On a grandi tout ce qu'on avait mis notre focus dessus. OK? Mais ça passe en secondaire. OK? Donc, on fait une explosion de fin de mois exactement au niveau du nouveau volume. Donc, follow-up avec 5 clients de plus d'un an. Et pour les personnes qui sont là depuis moins d'un an, OK, allez voir vos 5 premiers clients. 10 si vous êtes all-in, si vous êtes Rhino. Pour certaines personnes, vous n'avez même pas 10 clients, c'est bien correct aussi. OK? Allez follow-up avec tous vos clients au pire. OK? Là, c'est juste de trouver une excuse pour être capable justement de passer à l'action aujourd'hui. Donc, j'espère que c'était clair. J'espère que vous avez apprécié ce petit follow-up-là. J'espère que vous avez apprécié aussi Anna. Puis les personnes qui écoutaient la Rhino Run, là, ben, présentement, là, OK? J'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes en feu, puis j'espère que vous êtes engagés quand même. Puis j'espère que même si vous n'étiez pas en live, vous allez faire le call to action. Big love pour les personnes qui écoutent la reprise également. Donc, j'arrête l'enregistrement.